A flat dem 1. Juli 2025 KNNEN sich Deutsche Rentner auf eine erhebliche Erhöhung ihrer monatlichen Zahlungen 374% freuen, was dringend benötigte Entlastung angesichts steigender Lebenshaltungskosten bedeutet. Aber was bedeutet diese Erhöhung wirklich für Seniorinnen und wie wird sie ihre finanzielle Situation beeinflussen? Bleiben Sie dran, zu erfahren, wie diese Veränderung das Leben der Rentner und die Zukunft des deutschen Rentensystems beeinflussen KNNTE. Willkommen bei Rentner News Deutschland Hub Ihrer Anlaufstelle für alles, was mit Renten, Sozialleistungen und den neuesten Nachrichten bei Seniorinnen in Deutschland zu tun hat. Wir bieten Ihnen genau und aktuelle Informationen zu Rentenreformen, Altersvorsorge, Sozialleistungen und allem, was Sie wissen müssen, sich im Leben nach der Rente zurechtzufinden. Ob Sie sich Veränderungen der Renten Sie, neue Gesetze oder Tipps zur Verwaltung Ihrer Finanzen in Ihren goldenen Jahren interessieren sind Sie da. Schließen Sie sich unserer Gemeinschaft gut informierter Rentner und bleiben Sie auf dem neuesten Stand der wichtigen Nachrichten und Erkenntnisse, die Sie von Bedeutung sind. Vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu Dr. Sie kennen und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie keine der neuesten Updates verpassen. Lassen Sie uns nun in die heutige Nachricht eintauchen und sicherstellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, wenn es Ihr Rente geht. Das deutsche Rentensystem, das auf den Beiträgen basiert, die Whrend des Arbeitslebens geleistet werden, soll eine stetige Einkommensquelle im Ruhestand bieten. Rentner haben jedoch oft mit den Herausforderungen von Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen, die Kaufkraft ihrer Renten im Lauf der Zeit verringert haben. Aus diesem Grund stellt die Erhöhung von 374% eine bedeutende Entwicklung dar, da sie eine dringend benötigte Anpassung an wirtschaftliche Faktoren darstellt, die Seniorenbevölkerung betreffen. Die Erhöhung erfolgt im Rahmen der regelmäßigen Rentenanpassungen, die deutsche Regierung vornimmt, die Rentenveränderungen in den LHNEN und den Lebenshaltungskosten anzupassen. Diese Anpassungen werden anhand einer Formel berechnet, die das durchschnittliche Lohnniveau in Deutschland sowie an der Faktoren wie Inflation und Lebenshaltungskosten berücksichtigt. In diesem Fall resultiert die Erhöhung von 374% aus diesen Berechnungen, die ein wachsendes Wirtschaftswachstum und steigend LHNE widerspiegeln. Viele Rentner ist dies eine gute Nachricht, besonders diejenigen, die stark auf ihr Rente angewiesen sind, ihren täglichen Bedarf zu decken. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Rentenerhöhung nicht nur ein kleiner Betrag ist. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht wie ein großer Sprung erscheint, ist sie eine willkommene Entlastung. Wenn man den gesamten Einfluss auf das monatliche Budget der Seniorinnen berücksichtigt. Gemeinden, der eine durchschnittliche Rente erhält, KNNTE die Erhöhung zwischen 40 und 60 Euro pro Monat betragen. Das mag auf den ersten Blick wenig erscheinen, aber viele Rentner, die von einem festen Einkommen leben, kann es einen echten Unterschied machen. Angesichts der steigenden Kosten alles, von Lebensmitteln bis hin zu Gesundheitskosten, wird diese Erhöhung sicherlich dabei helfen, den finanziellen Druck zu verringern, den viele Seniorinnen erleben. Neben den praktischen finanziellen Vorteilen sendet diese Rentenerhöhung auch eine positive Botschaft an die Seniorinnen in Deutschland. Sie sieht, dass die Regierung sich der Herausforderungen bewusst ist, denen Rentner gegenüberstehen, und Maßnahmen ergreift, sicherzustellen, dass sie im Ruhestand einen angemessenen Lebensstandard aufrechterhalten können. Dies ist besonders wichtig, da die Seniorenpopulation in Deutschland weiterhin WCHST. Laut demografischen Trends nimmt die Zahl der Bier 65-Jährigen stetig zu, und diese Bevölkerungsgruppe wird voraussichtlich einen immer größeren Einfluss auf das Rentensystem und seine Politik haben. Ein weiterer Aspekt dieser Erhöhung, der beachtet werden sollte, ist die Ausrichtung auf breitere Trends in Europa.
Vila Europe ich Länder haben in den letzten Jahren ähnliche Herausforderungen mit ihren Rentensystemen erlebt, da die Kosten einer alternden Bevölkerung schwer auf den nationalen Haushalten lasten. Whrend das deutsche Rentensystem im Vergleich zu anderen Ländern als relativ stabil gilt, spiegelt diese Anpassung die kontinuierlichen Bemühungen wider, sicherzustellen, dass Rentner in einer zunehmend teureren Welt nicht zur Seite gelassen werden. Natürlich ist die Rentenerhöhung nicht ohne Kritik. Einige haben argumentiert, dass die 374% Erhöhung zwar eine positive Entwicklung darstellt, aber glücklicherweise nicht ausreicht, mit den steigenden Kosten Schritt zu halten, die viele Senioren betreffen, insbesondere in Bezug auf Wohnraum und Gesundheitsversorgung. Die Realität ist, dass viele Rentner auch mit dieser Erhöhung immer noch Schwierigkeiten haben, die Runden zu kommen. Beispielsweise kann die Miete in sämtlichen Gebieten einen erheblichen Teil des monatlichen Einkommens ausmachen, und sich mag die Erhöhung im Vergleich zu den höheren Lebenshaltungskosten in sämtlichen wenig bringen. Außerdem gibt es immer die Frage, wie nachhaltig diese Rentenerhöhungen langfristig sind. Da die Bevölkerung in Deutschland weiter altert, wird die Zahl der Rentenbeziehenden voraussichtlich steigen, und es bleibt abzuwarten, wie die Regierung mit diesen wachsenden Anforderungen umgehen wird. Die zunehmende Zahl der Rentner kann das Rentensystem weiter belasten, und es ist eine Herausforderung, die sorgfältig gemacht werden muss, seine Stabilität in der Zukunft zu gewährleisten. Den Moment können sich die deutschen Rentner jedoch darüber freuen, dass sie ab dem 1. Juli 2025 eine bescheidene, aber bedeutende Erhöhung ihrer monatlichen Zahlungen erwarten können. Diese Rentenanpassung ist eine Erinnerung daran, dass trotz wirtschaftlicher Unsicherheit das Wohl der Senioren weiterhin eine hohe Priorität für die deutsche Regierung hat. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wirft aber auch wichtige Fragen über die Zukunft der Renten in Deutschland auf und wie das Land seine alternde Bevölkerung in den kommenden Jahren weiterhin unterstützen wird. Diese Rentenerhöhung ist ein kleines, aber entscheidendes Puzzleteil im größeren Gespräch sich darüber, wie Gesellschaften ihre älteren Bevölkerungen bestmöglich unterstützen können. Da immer mehr Menschen das Rentenalter erreichen, wird es wichtig sein, dass Regierungen weiterhin Rentenpolitiken evaluieren und anpassen, sicherzustellen, dass Senioren mit WRDE und finanzieller Stabilität leben können.